Hello mayam, English ngang ba nattragana iba haige hairagadi wahei pareng semba haiba darkar lei. Wahei pareng sembada laihananaba step manga haizage munna tabiyu aduga notebook amada isanbiyu. Ahanbada waheisingdu order chumna thammu. Khwaidagi common oiba sentenceki order si subject plus verb plus object yaoragadi ko. Example, Tomba ate the banana. Subjectsi Tomba ni, verb sina ate ni, object sina the banana sineba. Chaoba plucks a flower. Subject Chaoba, verb plucks, object a flower. Aduna common oiba structure zi subject plus verb plus object niko. Object yaoragadi adum fazan khangjan biyu. Hojik hariba structure zi sinarga simple oiba sentence adum iba yareba. Ani subada parts of speech haibasi matam khudingmakta wahei amakhak natte. Subject verb nattraga object si marak marakta wahei mayamna semeba. Aduna wahei amamtada yengbagi mahutta sentence tugi apunba structure da yeng. Sentence sumhange haragadi ko. Wahei individually wahei amamtada yenganoba. Sentence tugi whole structure da yengaga khangadawneba. Adu nattragadi sentence si semba nattraga ibda lalakpa yaiba ko. Example yengsi, students who study hard get good marks. Subject students who study hard. Wahei mayam punsillaga semba subjectsi eikhoina subject phrase nattraga predicate kouba yai. Aduna eikhoigi wakalda students khak yengadi yarai ko ngasagi structure du sembada. Students who study hard punsillaga subject se eikhoina subject phrase nattraga predicate kausallaga adum subject ohenba yare natra. Aduma munna khangjalo nattragadi ngasagi structure du lale harakane habako. Ahum subada object makhal ani lei. Direct object and indirect object. Object ka direct connection leiba object to. Subject siga direct connection leiba object to eikhoina direct object haiganeba. Adagi indirect object na subject ta leiriba connectiondu sonba haibtare. Weak oiba. My connection zi weak oiba sonba haibati lapthoknaba haibtare ko. Adai subject sina direct connection inaknaknaba connection oragadi sat samjannaba yaba pot oragadi ko. Adu oragadi eikhoina direct object haiganeba. Adu nataba atokpa yauriba object to eikhoina indirect object haina khangnaganeba. Direct object ka indirect object si khangdaba yadeba. Sagi structure sida lakpa kansida ko. Example yengzi, he gave me the book. Direct object si book ni. Mahakna piraidu karino book natra. Direct connection leidro. Indirect object me, he gave me. Kanadana pirido ingonda ko. I bought a Rani fee for my sister. Direct object Rani fee. Indirect object my sister. I bought a Rani fee. Aina leiridu karino Rani fee. Kanagino for my sister. Aigi sienatra isangi ko. For my sister. And direct object Rani fee. Indirect object my sister. Sumaina direct object indirect object se eikhoina khangjinba ama darkar leiba. Aduga mathangi jam khayang ko simaya marui ko. I bought my sister a Rani fee. Sigi sentence dagi direct amasung indirect object sing khenaba order amada thamkreba. Sagi order du yeng ko ahanbagi sentence to kena toraga mamanglom de singkalam ko yeng ko. Order si kitang khena na idra. Iko ureko. Karigumba direct object sina last lagadi preposition sina bagi mathau tade. Preposition sina position ta ini, location ta ini, adugumba mayam takpado. Position takpado adu preposition neba. Aduna hojik position ta iba preposition se karigumba object na last lairamagadi. Eikhoina hojik hariba preposition se sizinaroi haibani ko. Example sida yengbada yam line khangiko. I bought
My sister a Rani fee. Ngasaydi for my sister haiba for do hojikti yaudre ko. Adu muna khangjilo. Number 4 da compound sentence singsu structure chap manana follow tawi. Adubu masina anirak tawi. Compound sentence di clause nattraga section anina semi. Sida sentence anidu gi tangkai du samjinnanaba conjunction ama sijanai. Aduga tangkai anidu structure chap manai. Example yenga fazana gyan tagani example se fazana yengu. Tomba fried chicken and his sister bought some beer. Structure ko subject verb object plus subject verb object. Tomba subject fried verb chicken object and conjunction ko nj. His sister subject bought verb some beer object. Animak side animak ki structure samana ko subject verb object harba structure samanadra. Adagi n harba conjunction japchilaga muk subject verb object hain laktra. Aduna compound sentence ki jisu fazana khangjilo. Iselako kawda waragadi fazana not bomb da iselo. Number 5 pot khuding makki exception adum laiko. Rule follow tawdaba chap chabi rule laitaba exception adum laiba. Aduna rule sing sigisu exceptions adumak laitabadi nate. Aduna exception singdu khara tamsiloba. Research tawro aduga exception ji kai kaino tamsalo. Aduga sentence structure khara lai kudam moina passive voice tadi khara khenai. Passive voice ki matang da ina video mayam am semgre hana mamang da ko. Aduna mamangi video sing du zong tang fazana yengselo. Rule sing du structure gi rule sing do ina fazana ithoga haraga semgramni. Adum fazan yengselo adu khangjilo. Declarative sentence sing si fazana khangbadagidi atay sentence structure sing tamsilo. Mamangi video da ina sentence structure sing formation mayam ama rule galoina na thagat chagre. Common oiba everyday conversation dadi sigi araiba subject plus verb plus object hariba araiba structure je. Sina dum ngang sakpa mayam am yagani deal tawba ngamganeba. Adu itargasu atay structure mayam khangjin ba habsi darkar lai maramdi English ngang bada hena hainaba ko. Hena hainaba ibasu hena hainaba structure tay mayam dusu khangjilo. Hojikti nasana sentence form tawba hauzaro. Aduga nomagi haiba hengalakani. All the very best. Subscribe tawda missing subscribe tawsin biro. Aduga like tawsin biro. Bell icon dus nambiro. Thanks for watching.